I don't like live in the Dhaka city. Recently I live in the Dhaka city, my study and job purpose. You know that Dhaka is the capital city of Bangladesh, but it has so many problems. It has so many problems such as air pollution, water pollution, and main problem is traffic jam. Good time to all of you. How are you all who follow Feed and Fun? Right now, this is Salom in front of you in front of camera, and I am at this is a beautiful place. And look at that beside of me. This is my bike, and I'm parking my bike here. Basically, I am crazy to learn English. That's why I'm when I get free time, I try to make a video. That's why I'm making video, and I'm going to near the Buriganga river at the same time, and I'm going to which is water bus stand. Yeah, I think you can see this is a water bus stand, and beside of me, and I'm walking beside the water bus stand, and yeah. I think everyone know it. I'm crazy to learn English. That's why when I get free time, I try to make a different kind of video, and I try to practice everywhere. Yes, when I get time, I try to visit different kind of place, and I try to explore different kind of place. And look at that. Yeah, this is a beautiful scenery. Yes, আপনারা সবাই জাক মার্কেট চিনেন, যিনি alibaba.com এর ওনার, and he said if you want to be success, আপনি যদি সাকসেস হতে চান, you learn from other people mistake, don't learn from successful story. Yes, আপনি যদি সাকসেসফুল হতে চান তাহলে আপনাকে যারা মিস্টেক করছে, যারা ব্যর্থ হয়েছে, তাদের কাছ থেকে শিখবেন কোন জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে। বাট যারা সাকসেসফুল স্টোরি শোনায় তাদের কাছ থেকে শিখে আসলে আপনি নিজে কিন্তু কখনো সাকসেসফুল হতে পারবেন না, কারণ সাকসেসফুল আপনাকে শুধু অনুপ্রেরণা দিবে। কিন্তু যেখান থেকে মিস্টেক করছে সেখান থেকে যদি আপনি শেখার চেষ্টা করেন তাহলেও কিন্তু আপনি সাকসেসফুল হতে পারেন। অ্যান্ড লাইক দিস ইজ a beautiful boat on the river, and yeah, there are two boats here, and yeah, I don't have a sailor, but only boat is standing here. Recently, I live in a village which is beside the Dhaka, and every day I walk from here. প্রতিদিন সেখান থেকে আমি অফিস করি।